I was so proud. I was proud of a president of Armenia who came, spent time with us. He answered every question thoroughly, openly, without getting defensive. Every conversation was complete. And honestly, I've never seen that before, where a president of Armenia came and was in a town hall format and stayed with the people. It was a historic occasion, and he's a humble person, and I feel like the pendulum has swung back towards the people. Maybe the pendulum had swung a little bit too much one way, now it's back towards the people. And I think we stand for his success. You know, the diaspora for decades has been with Armenia, with the Armenian nation. Not just for 30 years, for 100 years. We're with the Armenian nation. We've stood for that, and we stand for Nikol Pashinyan's success. You know, I recognize that he wasn't just speaking to the diaspora, he was speaking to the homeland. This is reality. He has to get reelected, real politics, so he was sending his message out that he could play on a world stage and represent us on a world stage. And like I said, we're with him. His success is our success. We have to back up whoever our president is, whoever our prime minister is, whoever our leader is. If we don't support our leader, then we'll commit suicide. It was so wonderful to see Minister Pashinyan walk through, and he was looking at the manuscripts, and we saw him studying them closely, and Vapar was here together, and Vapar seemed to be in a great mood, and it was very exciting. And I think if this Metropolitan exhibit has taught us anything, it's that church and state for the Armenian tradition is intertwined. Church and state has been one in the Armenian tradition. The separation of church and state is a European Western thing. But for us, church and state are together. All the artifacts are based on our faith, on our religion, on who we are. And it's expressed through our religious art. And that's, when you come to the Met and see this historic exhibit, that's what we have to hold on to. Quite wonderful, the degree to which people engaged with the exhibition, and at least most of them found it a deeply moving experience, and that included many who were not Armenians. The goal of the show is to have Armenians and non-Armenians like the show. Thank you for giving us voice, and I understand you're retiring, and you can just imagine how much this institution will miss you. You really... There'll be another generation. There will always be another one, but none like Helen Evans. Thank you. I think this was a remarkable opportunity for Armenian culture to get on the world stage. And I think so many people worked to make it happen. It was absolutely one of the kind, and maybe this is a historic event. And I do hope that the exhibition attended and is so successful. So it's just the beginning of a bigger thing that's going to happen to Armenian culture, to Armenian art, because I heard from the curators many times that this is one of the most underappreciated and richest culture of the world. And I'm representing that culture, and everything that I can do to make it happen, I will. Over 1,000 people attending tonight's event. I think the initial exhibition was, the reception was limited to the top management of the Met, to the donors and to government authorities who visited the Met. But overall, the reception is open to a little bit more bigger crowd, about 1,000 people attending. But so far, for the first couple of days, about 6,000 attended the exhibition already. So it promised to be one of the most successful and most attended exhibitions. Among us, there was Vapar, the Catholic of all Armenians, the director of the Met, Helen Evans, the chief curator of the exhibition, who actually was instrumental to make it happen, Nikol Pashinyan, our prime minister, Zoran Natsakanyan, foreign minister, representative of the permanent mission of the Armenia to the United Nations. I can keep calling people from the government, Minister of Health, Minister of Culture, Lilith Makunt, a lot of people. Everyone was so happy and so
absolutely engage into the process. So please come and visit the exhibition. You know why? Because it presented in a very different way. It has Armenian story. Աշխատանքը ամբողջ Helen Evans-ը դարա։ Մեր թերը պետք է ասեմ, որ գիտնակ 4 տարի առաջ այս գաղափարը հղացվեցավ Հայաստանեն, Հասմիկ Բողոսյանի նախկին մշակույթի նախարարեն, եւ Իրինան փոփակեցավ, որ քանի ես արվեստի մեջ եմ, օգնեմ։ Ուրեմն մտածեցի, որ մեր հարուստ արվեստը միան արժանի է մետրոպոլիտենի սրահներում մեջ, քանի որ իրենք ուզեցին կամ մոմա կամ ուիտնի չերնալ անգարելի էր կան որանի ժամանակակից արվեստ։ Ուրեմն եւ Խաչակ Սրբազանին թիմեցի մեր համայնքապետը Այնադեն եւ միան խնդրեցի, որ սիրելի Սրբազան միակ հերացային Հելենին, որ Դիգին Հովանեսյանը իրեն դերացային է պրոպոզալովը։ Ուրեմն մեկ ժամ վերջ Հելենը ինք հերացային է, սավ լսեցի, որ կարևոր առաջարկ մտա եւ գուզեմ, որ տակ ժողովնենք, ուրեմն 2 օր վերջ Իրինայի հետ միասին ժողովի նստանք եւ առաջին անգամը որ ասիգա իմ երազս դուք իրականացնել։ Ինձ համար շատ կարևոր է, որ Հայաստանը գծանոթացվի օդար շատ կարևոր կյուրեյտորի մգոմներ, քանի որ իր երազը եղած է, որ ինձանոթացնի Հայաստանը, որ կոց եղած է ամբողջ աշխարհին, ցցնելով արվեստի եւ վաճառականական ջամփու վրա արվեստի աստեցությունը աշխարհի մեջ, գլոբի մեջ, իր բարերն են ասում։ Եվ սա ոստական մեկ աստակ կա, որ դու պետք է իրականացնի։ Եթե կառավարությունը արգելք կլա եւ չդա ամենակարևոր դերերը, աշխարհը պիտի թադրի, Հայաստանը պիտի թադրեն երկրորդական երկիր։ Սակայն եթե իրենք վստահեցնեն, որ ամենակարևոր մեր ուզած գդորները գտան, Այնադեն գնեն։ Ուրեմն մենք վստահեցուցին, քանի որ գիտեի, որ մշակույթի նախարարը եւ նախագահը եւ Այնադեն Վիկեն Սարգսյանը պաշտպանության նախարար չէ, նախագահին աչքերներ, ուրեմն chief of staff, ուրեմն են վստահեցուցին եւ մեծ դեր խաղացին, որ Հելենը եւ որ Հայաստան գնաց, իր բոլոր ուզածները դիագադար գրգվեցավ։ Շրակ Ovanessian, before the masses came into the hall here, there was a reception upstairs. There was a private reception in honor of the opening, and His Holiness came, President Pashinyan came, of course the director of the museum, Mr. Max Hollein was there, and of course Khajak Sarbazan and Helen. And I am delighted to say that Helen, in her thank yous, thanked me and Irina for bringing this idea to her and making it happen. And to me this was a great honor. I was touched. And I'm also so happy that His Holiness graced Helen with the Moses Khorenatsi medal as a thank you for all her hard work. So to us, it is unbelievable that in my lifetime I saw independent Armenia and I saw other important things, and now we have this exhibition here. But the very important point I want to make, Varta, whoever comes to the museum should see this huge map, which is 10 by 4 feet long, and it shows all the churches. This map was lost, and it took them years to find this map, and finally Helen found it at the Bologna University in Italy. And now it's being displaced, and now let the world and Turkey say that there was no churches and there was no genocide. Where are our churches? So we owe big time to Helen and to the Metropolitan. Thank you, Barta. Մակունց անգասկած պետք է դպավորություն ունենաս այս ցուցանցի մասին եւ ուրախ եմ որ այստեղ է ինչ է ձեր արտահայտությունը։ Շնորհակալ եմ, ես նույնպես շատ ուրախ եմ, այնպես ասած երկրորդ անգամ եմ գտնվում Մետրոպոլիտեն թանգարանում եւ առաջին անգամ երբ այստեղ էի եւ ներկայացված կային ցուցանմուշներ, հայկական ցուցանմուշներ, թե Խաչքար եւ թե ծրագրեր, շատ մեծ հպարտություն ունեի եւ հիմա առավել հպարտ ուրախ եմ, որովհետեւ 148 ցուցանմուշներ ներկայացված են լինելու 4 ամիս եւ թե Ամերիկայում բնակվողների
եւ թե զբոսաշրջիկները հնարավորություն են ունենալու մեր մշակույթին ավելի, այսպես ասած, մեր մշակույթին, մեր պատմությանը ավելի մոտիկ ծանոթանալու, նաեւ մեր արժեքները հասկանալու հենց այս ցուցանմուշների միջոցով. This is a great event, and it's a nice bookend to the Folklife Festival in Washington this July. Armenia's in the air. Because of you and others like you. Oh, You've you're done so very much kind. for Armenia. Oh, thank you Thank so you very much. Thank you. We understand there is a new person. There is. She's Lynn Tracy. She got announced on Friday. So, yeah. What are her chances of being the new ambassador? Oh, she'll be confirmed, I'm sure. She will be confirmed. Yeah, I'm sure. What should we know about her? She's very experienced. She served in Russia. She knows this area very well. She served in Georgia. This is my second time coming through this already, and I remain speechless. I feel like I want to make the sign of the cross every couple of moments. I've seen images that I've studied in books, which I have never seen up close live like this. We have relics of saints left and right, and all of it inspired ultimately by faith, and that's enormously uplifting. Ամբողջ հայ ժողովրդի հանձնությունները հանցելու ձևով ներկայացումն է, որ այս պարուսկապին եւ այնքան ուրախ եմ, որ նկարել եք անկարելի է եւ բադիվ հայ ժողովուրդ որպես առաջնորդ հբարդ եմ մեր ժողովրդի ժառանգին պատասխանատվության կոչվելու համար եւ անիկա պիտի փորձեմ լավագույն ինժեներած կարողությանպես փոխանցել մեր հաջողությունները եւ սկսել որ ես պետք է հբարդ սկան. Beautiful. It's so beautiful. It's so impressive. It's so amazing to have it all in one place. And it's so amazing to have it in a net. I'm really excited. Մեր ազգի շնորհներով, մեր ազգի հարստությամբ, մեր ազգի մշակույթով այսօր իսկապես օգտված ենք այս բոլորը հոս ունենալու։ Ինչպես տեսնակ վեապարը հոսի արտեմել է, այս առաջին անգամ է, որ դու ցուցադրվի Բոլոնիայում գտնված կարդեսն է, բոլոր հայկական եկեղեցիները պատմության ընթացքի։ It's incredible for the artistic community and the New York community and the international community to be able to see our work here and to really appreciate the legacy of our Armenian culture. Well, it's actually inspiring and amazing to see this exhibit. Art that some of it we're familiar with, some of it that we're not familiar with, but for it to be shown in this setting where other great artworks of the world have been displayed really is actually makes me very proud, but also is kind of an emotional moment. And of course to see Behapad here is an amazing, inspiring sight, and also to see our new Prime Minister with his entourage and really to feel the buzz in the room and the excitement as he was walking through one of the galleries, and people were excited to see him up close too. So really an exciting night across all fronts. This is special in every way. I feel like I'm in a collective Armenian living room, surrounded by our history, our memories, our pride. It's like family pictures in the form of ancient Armenian relics. It's almost speaking to my DNA. I'm honored to be here. This is my father. When I was 5 years old or when I was 10 years old, people referred to me as the son of Misak Huygens. And any opportunity now that I have to be called the son of Misak Huygens, I'm going to be there. And so I'm thrilled to be here for my father. The exhibit itself is outstanding. Really to see the contribution of Armenians from 5th century, 4th century to the 18th century is truly remarkable. To see first the religious conviction and the artwork that personifies the Armenian people, and second to see the influences that Armenians have had on others, as well as the influences that others have had on Armenians. It's really a unique historical opportunity, so it's really an honor, a privilege to actually be here on multiple levels.
How about you, Ken? Մեծ երջանկություն, խոշոր բադիվ հայ ժողովրդին համար, որ ունին փոս առիթը մեր քաղաքագործությունը ցույց տալու աշխարհին։ Ասկի ավելի բացառիկ առիթը գայելի չէ Երևանում։ Հարգա պետք է քանի անգամ տեսնենք, որով մեկ անգամ են միշտ ամեն բան չեք տեսնել, բայց ամեն ցևով դդորներ կան, որ բացարձակ չէի տեսած եւ չէի երևակայել եւ շատ գեղեցիկ են։ Խաչքարեր օրինակ, համար կդարձեի թե միշտ խաչ է, ինչ-բան չի գա, բայց կտեսնեմ, որ ուրիշ տարբեր խաչքարեր կան։ I want to commend Helen Evans. Her knowledge is so deep, so comprehensive, and we owe her a lot. And she loves Armenians, and this exhibit shows. I encourage everyone. This is a unique event, and everyone should come and support this. I know by speaking with some of the people from the Metropolitan that this took 5 or 6 years to execute. The collection of the artifacts from so many places and so many lenders, all the fundraising, all the scholarship that went into it. It's just a monumental project that will be so briefly seen, really, when you think about it from now to January. This is such a brief time. But to me it seems like a turning point in the history of our people. Այս առիթով անշուշտ ոչ թե միայն հայեր, մասնավորապես ամերիկացիներ եւ աշխարհի կողմէ Նյու Յորք եկող շատ այցելուներ պիտի կարողանան տեսնել հայ ժողովրդի սքանչելի ստեղծագործություն։ Ես Լաս Վեգասի Հայաստանի Հանրապետության պատվավոր հյուպատոսն եմ։ Եկած եմ մասնավորապես ներկա գտնվելու բացման Արմենիա այս էքզիբիշնին Metropolitan Museum-ին։ Սքանչելի եւ դպավորիչ ցուցահանդես մնե եւ կկաչելեմ այն անձերը Նյու Յորքը գտնվին man այցելեն Metropolitan Museum of New York. Right.